Recording in progress. Soap and M units. Sorry? Consume soap services. Soap Okay. and M units. Consumer And soap service and consumer plus so M units, sir. 10 minutes. Okay. Okay, today I could see some less participants. Okay. So now, today we are gonna discuss about Git. Okay. What is Git? What is GitHub? We will see. Okay. See, first of all, why we are going to use this Git? Anyone having any idea? How many people are working in a software industry? Please raise your hand. Kirti, Jagadish, I could see only 2 people. Okay, you guys are developers or testers or how to? Yeah, Kishore. Developers Only. Actually, I have used SVN to commit the code. Okay, SVN. Okay, SVN is a bit older compared to this Git. Okay. Yes. Yeah, that depends on organization to organization. Not a problem. Basically, for what purpose we are going to use this SVN or Git? To store the code, whatever we have developed, we need to store that code. That we can store in our machine also, right? In our laptop also we can store, right? No, but if there are any system crashes or something like that, it will go off, right? So it's a particular repository where we can, other people can also log in into that particular Very good. GitHub. So this is the reason, okay? So whatever the code which you develop, if you want to take others so that they can access that code, okay? People who are working in the organization, so they will provide access or permission to others, so that what they will do, they can download your code and they are going to work this code. Okay, let me tell you one scenario. Okay, today we are going to discuss about this Git part 1. I'm going to explain basic level, basic to how to push code to the GitHub. In part 2, whatever we implemented here, same we will implement in the real time. That means yesterday we created one project, right? M unit and soap. So that we have to push to the GitHub. So that is the requirement. Okay. Screen share jealous. Sorry? Screen share jealous. చేస్తానండి. Okay. I hope you can see my screen now. Is it visible? yes. Okay, perfect. Okay. Suppose there will be 2 teams, okay? Imagine we are working for IBM company, okay? In IBM, this is our offshore team. Offshore means India, onshore means foreign countries, okay? So here today what I will do, today I joined to IBM organization, okay? Already team got established here in the USA. They created one simple project, okay? This project they stored somewhere in the GitHub. Okay, so these guys, what they will do, whatever the project they develop, they are going to push that code to the GitHub. Okay,
So now recently you joined in the IBM in offshore team. What you will do, you have to work on this project. So first what they will do, once you join the organization, they are going to provide some KT. KT is nothing but knowledge transition. Okay. So what they will do, whatever the project is there, that they are going to explain to you. Okay. What is the project? Basically what this project will do. Okay. What and all the roles will be there in the project. What is your role in that project? Okay. Everything they are going to explain to you. After completion of this KT, okay, what they will do, hey, our source code is located in the GitHub so and so repository. Okay, try to pull that code and start working on it. Like this, simply they will tell. Okay. So here my question is, you are very good at MuleSoft. Okay, whatever the question they will ask, you can answer. Okay, but you don't know how to pull that code because this Git and GitHub no one will teach. Okay, they will teach only MuleSoft. They will not discuss about this Git and GitHub. So in that case, what will happen? You are not able to import that code or you are not able to clone that code. Okay, they will see 1 day or 2 day, then they will monitor you. Okay. So or else your TL or they will sit next to you. They will ask you, try to pull that code. So that case you are not able to do that. So that they will come to know you don't have real experience. Okay. To avoid this, I introduce this Git and GitHub in the MuleSoft. Okay. This Git and GitHub, it will be common for other technologies as well. Java, .NET, SAP, any kind of developer, what he can do, he can push his changes to GitHub and he can pull the latest code from the GitHub. Understood? So today, imagine in India, we have some modules, module 1, module 2, module 3, module 4. Like this, different modules are there. Okay. Now module 1 I completed and I pushed code to the GitHub. So today morning, 10 o'clock I logged into the office. 7 o'clock I worked something. I pushed later code to the GitHub. Okay. So that whatever the module 1 is there, that I completed. So I will write in the message. So module 1 is completed and I'll push code to the GitHub. So in India, we logged out, right? 7 o'clock or 8 o'clock. Then for US guys, it will be morning for them. Okay, for us night, for them it is morning. 8 p.m. means for them 8 a.m. in the morning, like this. What they will do, around their morning, they are going to clone this code. Cloning means copy, or they are going to pull this code to their own machines. So that what they will do, whatever the code you implemented in module 1, it is going to be reflected over there. Then what this guy will do, he is directly start working on module 2. And then what he will do, he is going to work and he will push code to the GitHub. Correct? Next day you will log in. As soon as you logged in to the office, you have to clone the latest code. What you will do here, you are going to download this code. So as soon as you download in your local machine, what will happen, you will get module 1, whatever you develop, module 2, whatever this guy is developed, everything you will get it in your local machine. Clear? This is how it is going to happen in the real time on daily basis. Clear or any question? We can download the code from Bitbucket, right, sir? Yes, Bitbucket or Git, whatever we are using, we can download. Okay. Or you can directly simply clone that code as well. I will tell you both the ways. Okay. Up to now clear? Yes. Okay.
Okay. Now, actually, I prepared awesome PPT, like I gave it for this, software update. So everything got vanished. So again, I need to prepare. I don't have time to do that. So first of all, Git. Basically, what is this Git? So these are the Git commands. Okay. See, local computer means our laptop. Okay. This is the file. Okay. We have to check out. Check out means we need to clone that code. Okay. Let me tell you something. This is system A and then system B. These are the central servers. That means this is the GitHub. Okay. Multiple systems, multiple people can connect this central server at a time. Okay. Not only one guy, many people, they can access this SVN. Okay. Here drawback, what is the drawback here? If the server got crashed, we will lose our entire data in the centralized version system. Okay, that is the drawback here. So that's why they introduced distributed version control system. So whatever we are using, that is called distributed version control system. Okay, here server will be there, all the version softwares will be there. In our machine also, we are going to maintain local copy here. Suppose in case if it is going to, your server is going to crash, what will happen? Copy will be present in our local machine. Suppose your local machine got crashed. Okay, same copy will be available in the server. So this is the advantage of using Git. Okay, if someone will ask you what is Git, Git is nothing but distributed version control system. See, this is the DevOps interview question, not in the MuleSoft. What is CVCS and DVCS? Okay. 1 second, guys. Okay. So this is the advantages of using this Git. Okay. Clear or any questions still? Git is a distributed version control system. See, like as a DevOps, see here, some stages will be there. Okay, 3 states: working directory, staging area, and then repository. Okay. Working directory means whatever we created, that we can call it as working tree. Can you see here? The working tree is a single checkout one version of the project. These files are pulled out from the database in the Git directory placed on the
disk for you use. Simply I will tell you, you don't want to go all this. Okay. Here 3 stages will be there. Here you are going to create a file. Then you will move to the staging area. Staging, if you want to move from working directory to staging area, you have to use the command called add, add. Okay. From staging directory to, if you want to come to this repository, you have to use the command commit. Okay. Then from here to, if you want to push to the GitHub, you have to use the command called push. Okay. Just remember these 3 commands. Okay. Then it will be very easy for you. Clear? So now we have to download this Git. So if you want to download this Git, very simple. Type Git Bash download. Okay. It will take to you this link. Let me post in the chat box. Come here, based on your operating system, you can download. Okay. If you are using Mac, don't download. Already we have inbuilt terminal. This, it will work as a Git Bash also. Okay. Windows guys, download this. Okay. See, for Mac, we need to install all this stuff. Okay. So Windows guys, directly click on this. It is going to be downloaded automatically. Clear? Any questions? No, sir. Now you know, right, how to download this Git. Next, I want to download, I need to sign up with the GitHub. GitHub sign up. Just click on this github.com. You have to log in this. It will ask you credentials. Okay. If you don't have account, create an account. So this UI will be recently they changed. It will be colorful. Okay. Just provide your email ID over here. Continue. So it will ask you password. Try to set up one password. Password is in list of password commonly used. సార్ ఇది ఫస్ట్ పేజ్ కనబడుతుంది సార్. Sorry? అదే ఫస్ట్ పేజ్ కనబడుతుంది. అర్థం కాలేదండి. అంటే మీరు చేసేది కనబడట్లేదు సార్ ఇక్కడ. కనిపించలేదా? డిస్ట్రిబ్యూటర్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఒకటే కనబడుతుంది. Guys, you are not able to see my screen? We can, sir. ఇప్పుడు నేను ఏ పేజ్ లో ఉన్నా చెప్పండి. లాగిన్ పేజ్. Login, sir. లాగిన్ పేజ్. Username and లాగిన్ password చేస్తున్నారు. ఓకే, మీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుందండి. ఎవరో ఇందాక అడిగారు. ఓకే. మీ నెట్ చెక్ చేసుకోండి. స్లో నెట్ ఉంది. సో నేను లాగిన్ పేజ్ లోనే ఉన్నాను.
Yeah. Okay, now I set one password, continue. Then it is asking username. So this is not available. Can you see here? Okay, this username is available. Okay, would you like to receive the product updates and the announcement via email? So I don't want to receive any updates. Okay, it is asking Fajil. See, Fajil is done. Create an account. So you will get a verification mail. Okay, you have to enter that thing. 276 430. Okay, let me save this. See, I created account. Welcome to GitHub. We are glad you are here. Okay, how many team members will be working with you? Let me select this. Continue. Okay, here we have to select free or something, paid account. Okay, I can continue with the free account. So it is going to initializing our dashboard. Okay. As soon as you sign up this, you will get this page. This is the home page. Clear? Clear? Any questions? Okay. So you have to set up the Git Bash and as well as GitHub. Okay. You have to download these two softwares. Clear? So now, so we have to create one repository. In real time, they will create, but I will explain. Even sometimes we need to create as a developer. Click on this create repository. It is asking repository name. Okay, you can provide any one repository name. So I am providing repository name as Git. Okay, or else project. Okay, so this description is optional. If you want, you can write it, or you just leave it as empty. This is optional. Okay. Public and private. Public means whatever the code which you developed, anyone can see your screen, code, and they can download your code as well.
Clear? Private means there will be some restrictions. Okay. So without your permission, they are not able to download your code and they are not able to see your repositories as well. Clear? So in real time, it will be private only. Okay. They will provide access, only those guys they can access. See, anyone on the internet can see this repository. You can choose who can commit. Private means you choose who can see and commit this repository. Okay. And see, if I create a name, repository name project, it is going to create a folder. A repository is nothing but like a folder. Inside this folder, it is asking, do I need to initialize any file? It is asking, see, add readme file means it will create one file inside this repository. If I select this option, then create a repository. As soon as I create a repository, I will get like this. Can you see here? Okay. Now imagine this is my project code, readme. Something is there, right? So here, project, this is used to store my something was there. Clear? So readme file is there. Okay. Now how to clone this code? First of all, very first step, we have to clone this code. If you want to clone this code, we need to get the URL. Okay. Can you see code here? Click here. You can see HTTP yes. Just click on this. It is copied. Okay. I copied this URL. I want to clone, or else directly you can download the zip file. Just click on this download. It will be downloaded. Then again, you have to import to the studio. Then you have to work on it. Okay. Now what I will do, I'm going to clone this. Just I copied this. I will come here. Okay. So you have to come to the Git Bash. Okay. So now CD desktop. That means now I'm in a desktop. Okay. Clear? PWD. PWD is nothing but present working directory. It will show you where I am. I am under user, this name, desktop. Okay. Now if I type ls, ls means it is going to list whatever present in the desktop, it is going to list. See, one MuleSoft PPT is there, 8 AM batch document is there, synchronous and parse template is there, some screenshots are there. Okay. All this class PPT is there, mail parse something. So many stuff is there. Okay. If you give clear command means it will clear your console. Okay. Now I want to create a one folder. Before that, what I will do, okay, right now I have only 3 folders, workato, parts and a mail. Okay. Now I want to create a folder with the name Git. Okay, if I want to create a folder here, mkdir, mkdir is nothing but make directory. I'm providing name as Git. I will hit enter. As soon as I hit enter, folder will be created. Imagine, I will minimize this. Can anyone see Git folder here in the desktop?
No, sir. No, sir. Okay. Now, నో సార్. if I give a enter, it is going to be created. Sir, Windows లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఏంటండి? విండోస్ లో. ఆహా, ఇక్కడ మీరు గిట్ బ్యాష్ యూజ్ చేయాలి, నేను చెప్తాను అది. ఓకేనా? ఓకే సార్. చూడు, నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ ఇవ్వగానే ఇక్కడ గిట్ అని క్రియేట్ అయింది, చూసారా? ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఆ గిట్ లోపలికి వెళ్ళాలి. గిట్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే సిడి టైప్ క్యాపిటల్ జి ట్యాబ్ కొట్టేస్తే వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇన్సైడ్ ఉండా, ఈ ఇన్సైడ్ గిట్ లో ఉండా, దీని లోపల ఏం లేవు కదా ఫైల్స్. సార్ సో ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ అని ఇచ్చినా ఏం చూపిదు అది, ఎందుకంటే ఏం లేవు కాబట్టి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ ని క్లోన్ చేయాలా ఎందులోకి, గిట్ లోకి. సో నౌ నథింగ్ ఈస్ దేర్, రైట్? I want to clone that. If you want to clone that, you have to use the command called git clone, paste that URL and hit enter. So now it is cloning the project. Now if you open this, you will get the complete project over here. See what I created here, repository called project. Inside this project, one readme file was there. If I open this, I could see that one as well. See? Readme. Clear? Any questions here? No questions. Okay, up to now clear, everyone? విండోస్ లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే మనం అక్కడ గిట్ బ్యాష్ వాడాలి. నేను ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చెప్పినాక మళ్ళీ మీతో చేపిస్తా. ఒకరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే ఎవరొకరు ల్యాప్టాప్ లో మంచి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండే వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వండి ల్యాప్టాప్ తో. ఈ లోపు ఏంటంటే ప్యారలల్ గా అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాను గిట్ హబ్. ఓకేనా? ఇందాక చూపించా కదా, సేమ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి, గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ చేయండి. గిట్ బ్యాచ్ చేయకుండా నేను చేపిస్తాను. అట్లీస్ట్ గిట్ హబ్ అయితే సైన్ అప్ అవ్వండి, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు. క్లియర్? చేశాక చెప్పండి నాకు, ఓకేనా? వాళ్ళకి కంట్రోల్ ఇస్తా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం క్లోన్ చేసాం. క్లోన్ చేసాక ఏంటంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ క్రియేట్ సమ్ వర్క్, రైట్? సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ am going to create some files. So if you want to create a file, you can use a command called touch. So this touch command, it is going to create an empty file, K1, K2, K3. If I give touch K1, K2, K3 means here 3 files will be created. Those are all empty files. Hit enter. Now if I come and see 3 files got created, K1, K2, K3. Clear? If you want, you can write something over here. ఇక్కడ మనకి మోస్ట్లీ జార్ ఫైల్సే కదా ఉండేది మనం డిప్లాయ్ చేయడానికి. ఏంటండి? ఇక్కడ మనకి జార్ ఫైల్సే కదా ఉండేది అంటాను. చూపిస్తా. మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ బేసిక్ చెప్తాను. ఓకే. మీకు ఫస్ట్ ఏబిసిడీలు వస్తాయి కదా, నెక్స్ట్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ రాసి అట్లా.
ఫస్ట్ ఈ చిన్న చిన్నవి మీకు క్లోన్ చేయడం పుష్ చేయడం తెలిస్తే అందుకే ఇది చెప్తుంది పార్ట్ 1 అని. పార్ట్ 2 లో మనం అవన్నీ చూస్తాం. ఓకే ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాక ఇక్కడ గిట్ వర్షన్ అని కొట్టండి. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసింటే 2 హైఫన్స్ ఇవ్వాలి. గిట్ హైఫన్ వర్షన్ ఇది 2.10 ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓకేనా? ఫస్ట్ కమాండ్ గిట్ స్టేటస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిపాజిటరీ అంటారు. సో మనము ఈ రిపాజిటరీలో గిట్ అనేది లేదంటాము. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టలైజ్ ఇట్. గిట్ ఇనిట్ అంటే ఇన్స్టలైజేషన్. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టలైజ్ అయింది. ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ కొడితే మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని రెడ్ లో ఉంటాయి. చూసారా? K1 K2 K3 ఇవన్నీ రెడ్ లో వచ్చాయి. ఓకేనా? వీటిని అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ అంటారు. 3 స్టేజెస్ అని చెప్పాను కదా, ఇందులో ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్. ఓకేనా? వర్కింగ్ ట్రీ. ఇక్కడ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ అవ్వాలంటే కమాండ్ ఏం చెప్పా? Add. You can see here And is added, but untracked files present. These are all untracked files. Okay. సో ఇప్పుడు గిట్ యాడ్. ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మన ఇంటికి వెళ్ళి మన ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొట్టారనుకో, మనం డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేయం కదా డోరు. అక్కడ హోల్లోంచి చూస్తాం వీడు అన్నోన్ పర్సనా కాదా అని. అన్నోన్ పర్సన్ అయితే కొంచెం పూర్తిగా ఓపెన్ చేయకుండా జస్ట్ ఓపెన్ చేసి అడుగుతాం ఎవరు ఏంది అని. తెలిసినోడైతే డైరెక్ట్ లోపల రమ్మంట. అట్లా ఇక్కడ కూడా ఇది అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ అనమాట. ఫస్ట్ చూస్తాం ఇది అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ ఓకేనా, ఓకే మనం క్రియేట్ చేసినవి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే గిట్ యాడ్ అని కమాండ్, గిట్ యాడ్ కొడితే స్పేస్ ఇచ్చి ఈ ఫైల్ నేమ్స్ అన్ని రాయాలి. K1 K2 K3 ఇవన్నీ రాయాలంటే ఓకే రాస్తా. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి రాస్తా. రియల్ టైంలో 300 ఉంటాయి. అన్ని పేర్లు రాయలేను కదా. సో అప్పుడు ఏంటంటే హ్యాష్ట్రిక్ ఇస్తా లేదా డాట్ ఇస్తా. గిట్ యాడ్ డాట్ అని కొడితే అన్ని యాడ్ అయిపోతాయి. అవి యాడ్ అయినాయా లేదా అని చూడాలి అంటే మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్. ఇప్పుడు ఆ రెడ్ ఉన్నాయన్నీ గ్రీన్కి టర్న్ అవుతాయి. చూసారా? టర్న్ అయినాయా? గ్రీన్ కలర్. ఇప్పుడు స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం కమిట్ చేయాలి దీన్ని. ఓకేనా? గిట్ కమిట్ -m. -m అంటే మెసేజ్ అన్నమాట. ఇక్కడ మెసేజ్ రాయాలి. ఆల్ ఫైల్స్ యాడెడ్ successfully. Then hit enter. See, all files will be added. Okay na? Next 3 stages అయిపోయినాయి. We need to push to the GitHub. GitHub కి పుష్ చేయాలంటే git push. ఓకే, ఎంటర్ కొట్టండి. ఇది అడుగుతుంది రిమోట్ URL యాడ్ చేయాలి అని. గిట్ పుష్. ఇక్కడికి వస్తే ఆరిజిన్ మాస్టర్. what it is showing, make sure you have the correct access rights to the git repository. Could not read from the remote. Git push. Main branch ఇది. ఇప్పుడు గిట్ డెవలప్ అని కొట్టండి, ఏమేమి ఉన్నాయో కనిపిస్తాయి కదా. ఏంటండి? డెవలప్ అని కొట్టండి, మనం ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం అర్థం అది అంటాను. ఉండేది ఒకటే బ్రాంచే కదా. ఓకే,
గిట్ పుష్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి యూఆర్ఎల్ ఉంటుందండి, అది యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక 8 స్టెప్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి ఉంటుంది మనం యాడ్ చేయాల్సింది. ఇక్కడ 8 స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో ఇదంతా క్లియర్గా ఇస్తాడనమాట. నేను చెప్పిన ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. మీరు గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది, అంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇందులో డైరెక్ట్ 8th పాయింట్కి వెళ్ళిపోండి మీరు. ఇది యాడ్ చేయాలి మనం. గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని యూఆర్ఎల్ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? కమాండ్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ నేమ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మన గిట్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. గిట్ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గిట్ హబ్కి వచ్చి దీన్ని కాపీ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు గిట్ పుష్ కొట్టండి. నెక్స్ట్ కమాండ్ ఉంటుంది, గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మాస్టర్. కమాండ్ సి, కమాండ్ ఎంటర్. సో ఇది పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది అనమాట, నీ యూజర్ నేమ్ ఏంది అని. ఓకేనా? సెక్యూరిటీ అనమాట. సో యూజర్ నేమ్ మీరు మర్చిపోయింటే క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ ఉంటుంది, లేదా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎంటర్. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే పాస్వర్డ్ మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కనిపించదు. ఓకేనా? మీరు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయాలి. మీరు పడలేదని 2 times 3 times అలా ప్రెస్ చేయకండి. ఓకేనా? ఏమంటుంది? సపోర్టెడ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ వాజ్ రిమూవ్డ్. ఓకే, ప్లీజ్ యూజ్ ఎ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ ఇన్స్టెడ్. ఓకే, ఇది రిమూవ్ చేశారంట వాళ్ళు. ఎప్పటి నుంచి? August 13th, అంటే లాస్ట్ మంత్ లో. సో దాని బదులు ఏమడుగుతున్నారంటే యూజ్ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? ఈ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఇందులోకి వచ్చి సెట్టింగ్స్ వస్తుంది. సెట్టింగ్స్, ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తే డెవలపర్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. డెవలపర్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ అని ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ జనరేట్ న్యూ టోకెన్ చేయండి. ఆల్రెడీ లేదు కాబట్టి కొత్తది క్రియేట్ చేస్తుంది. నోట్, ఎందుకంటే టెస్టింగ్ కోసం రాసేయండి. ఓకేనా? ఈ టోకెన్ ఎప్పటికి ఎక్స్పైర్ కావాలా అని ఉంది. 30 daysకా, 60నా, 90నా, అసలు ఎక్స్పైర్ కావద్దా, ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అడగదు. సో రిమైనింగ్ అన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంది. ఇవన్నీ రియల్ టైంలో కూడా చేయాలండి మనం, వేరే ఆప్షన్ ఉండదు. కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ చేయాల్సిందే. యాక్సెస్ టోకెన్ వచ్చిందా, దీన్ని కాపీ చేసుకుంది. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఏం చేస్తారంటే యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, యూజర్ నేమ్ టైప్ చేయండి. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? పుష్ అయింది. ఓకే, డన్. ఓకేనా?
సో అన్నీ హెల్ప్ అయినాయి. ఇప్పుడు మనం గిట్ హబ్కి వెళ్ళి చూడాలి ఆ K1 K2 K3 అనే ఫైల్స్ వచ్చాయో లేదో. ఓకేనా, అవి చూడాలి అంటే come here, your repositories, project. ఓకేనా, ఇక్కడ రీడ్ మీ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మాస్టర్ అని వచ్చేసింది బై డిఫాల్ట్. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. వచ్చాయా ఫైల్స్ అన్ని K1 K2 K3 ఇవన్నీ. ఇట్లా మనం చేసిన కోడ్ ని ఇక్కడికి పుష్ చేస్తాం. ఇది కోడ్ కాదు, జస్ట్ నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ 1 hour లో మనం యాక్చువల్ కోడ్ ని పుష్ చేద్దాం ఇక్కడ. క్లియరా? యా క్లియర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఓకేనా. గిట్ హబ్ అకౌంట్ ఎంతమంది క్రియేట్ చేశారు? ల్యాప్టాప్ తో లాగిన్ అయిన వాళ్ళే చెప్పండి. నేను క్రియేట్ చేశాను సార్, సాయి కుమార్. మీ నేమ్ అండి? సాయి కుమార్. సాయి కుమార్. ఓకే, ఐ విల్ మేక్ యూ ప్రజెంటర్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సమ్ పీపుల్ దే విల్ యూజ్ మ్యాక్, సమ్ పీపుల్ దే విల్ యూజ్ విండోస్. అందుకే మీకు 2 విధాలుగా చెప్తాను. గిట్ బ్యాష్ క్రియేట్ చేసావా? గిట్ హబ్ క్రియేట్ చేసావా? గిట్ హబ్ క్రియేట్ చేశాను సార్. గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ చేసావా? చేశాను సార్. ఓకే, ఇదే కదా సార్ Git Bash? వెరీ గుడ్. అంటే ఇన్స్టాల్ చేయలేదు ఇంకా. నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేయి. డౌన్లోడ్ చేసాక ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఓకే, ఇన్స్టాల్. ఇంకేం క్లిక్ చేయకండి, ఇన్స్టాల్ కొట్టండి. ఒక 1 minute వెయిట్ చేయండి. ఓకే. శ్రీరామమూర్తి ఎవరండి ఈ బ్యాచ్ లో? లాంచ్ ఆప్షన్ ఫినిష్ ఇట్. ఓకే, వెయిట్ చేయండి. మాక్సిమైజ్ అవుతుందా? మినిమైజ్ ఇట్. ఓకే ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ గిట్ బ్యాష్. ఓకే, మీరు డెస్క్టాప్ మీద ఉంది కదా, అది జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. నో దేర్ ఇన్ డౌన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. టాస్క్ బార్ లో. డెస్క్టాప్ వెళ్ళమంటారా? కాదండి, కింద టాస్క్ బార్ ఉందా? ఓకే. అక్కడ గిట్ బ్యాష్ కనిపిస్తుందా? రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పిన్ టు టాస్క్ బార్ అని కొట్టింది. ఓకే. సో అది ఎప్పటికీ అక్కడే ఉంటుంది, నువ్వు ప్రతిసారి లోపలికి వెళ్ళి చూసుకోకుండా. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే సార్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ గిట్ బ్యాష్. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు వేర్ యు ఆర్ ఇన్ సి యూజర్స్ హెచ్పి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు డెస్క్టాప్, what is the command? cd desktop, something you have to provide, right? So instead of that, just close this. Close it, not minimize, close it. Okay. Okay, go to desktop, right click, git bash here. ఓకేనా? ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ కి ఆటోమేటిక్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి. Like this, wherever you want to open, that will fetch automatically same path.
అర్థమైందా? మీరు డౌన్లోడ్స్ లోకి అక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే డౌన్లోడ్స్ లోపలికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి గిట్ బ్యాష్ అని కొడితే ఆ పాత్ తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం. mkdir స్పేస్ ప్రొవైడ్ గిట్ అనేది ఏం లేదు కదా, ఎంటర్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ create క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అందులోపలికి వెళ్ళాలి మనం. cd గిట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ls కొడితే ఏముండదు అక్కడ, ls ఏం లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఫైల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే. హౌ టు క్రియేట్ అ ఫైల్స్? ఒక్క నిమిషం. ఫస్ట్ వీ విల్ క్లోన్ దట్ కోడ్. ఓకే గిట్ క్లోన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు రిపాజిటరీకి వెళ్ళి అక్కడ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయి, గిట్ హబ్కి వెళ్ళి. ఈజీగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే. ఆల్రెడీ నువ్వు వర్క్ చేసినావు దీనిపైన. చేశాను సార్. 4 years బ్యాక్ చేశాను సార్. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది రిపాజిటరీ నేమ్. టెస్టింగ్. ఓకే. డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఆప్షనల్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆప్షనల్. క్రియేట్ రిపోజిటరీ. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో నీకు కొంచెం ఓల్డ్ ఉన్నట్టుంది, వెరైటీగా వచ్చింది అంతే. ఇది పాతది, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని కాపీ చేసుకో ఇప్పుడు పాత్. కాపీ దట్ పాత్. యా, నౌ గో టు గిట్ బ్యాష్. పేస్ట్ ఇట్. అక్కడ మీకు కంట్రోల్ వి ఇస్తే వర్క్ అవ్వదండి, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎంటర్. సో ఇట్ ఈస్ క్లోనింగ్. వచ్చిందా? టెస్టింగ్ అనేది వచ్చింది చూడండి. సార్ ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మాస్టర్ అని బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు we have to create some files. Touch a1.txt. Enter. ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ ఎంటర్. ls కొట్టండి, మీకు అది చూపిస్తుంది a1 అని. చూసారా? ఓకే. క్లియర్? క్లియర్ సార్. ఇంకో విధంగా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫైల్. క్యాట్ సారీ సార్. cat క్యాట్ ఓకే. గ్రేటర్ దాన్ నో గ్రేటర్ దాన్ a2.txt. ఎంటర్ కొడితే ఇప్పుడు సమ్ కంటెంట్ అడుగుతుంది అక్కడ రాయడానికి. చూడు కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది. ఇంకేదో ఒకటి. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్పుట్. దెన్ కంట్రోల్ సి కొట్టు. ఓకే. కంట్రోల్ సి అంటే ఆ ఫైల్ నుంచి క్విట్ అవ్వనికి. ls కొడితే ఇప్పుడు a1 a2 రెండు క్రియేట్ అయింటాయి. ఓకే సార్. ఇది విఐ ఎడిట్ చేయనికి. ఓకేనా? ఓకే, క్లియర్? This is how you can create a file. If you want to create an empty file, you can use the touch command. Or if you want to create a file at the same time you want to write some data, so that time you can go with the cat command. Okay. Now I want to push same code to the GitHub. Type git status. It will show all in red color. Now git add dot hashtag or dot anything. Now we can see in green color. Green color. Now git commit space -m double quotes. You can write the message. Files added successfully. Something you can write. Enter. This is the commit. Okay. So 1 second.
For you, it is asking username and password. Okay, you have to configure this globally. First line copy చేయి మొత్తం. అది కాదు git config --- global అని ఉంది కదా కింద రన్ కింద. ఓకే ఫస్ట్ అది కాపీ చేయి కంప్లీట్. ఓకే అక్కడ పేస్ట్ చేయి, ఎంటర్ కొట్టకు. అక్కడ యువర్ @example.com అని ఉంది కదా, అది రిమూవ్ చేసి నీ గిట్ హబ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. సేమ్ ఇవ్వాలి, గిట్ హబ్కి ఏది ఇచ్చింటే అదే ఇవ్వాలి. ఎంటర్. సో పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చినాం. నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. యూజర్ నేమ్ కింద ఉంది కదా, కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ కొట్టకు. యువర్ నేమ్ ప్లేస్ లో గిట్ హబ్ యూజర్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. పేస్ట్, రిమూవ్ దట్ యూజర్ నేమ్, ప్రొవైడ్ ది గిట్ హబ్ యూజర్. నీకు గుర్తు లేకపోతే అక్కడ క్లిక్ చేయి, కనిపిస్తుంది. అక్కడ కదా సాయి కుమార్ ఏదో ఉంది చూడండి, సాయి కుమార్ చల్వాది సార్. అది అదంతా కంప్లీట్ రాస్తుంది. ఎంటర్. సో ఇప్పుడు దానికి అర్థమైంది అనమాట. ఓకే, వీడు మనకు తెలిసినోడే, వీడికి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చును. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు గిట్ కమిట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని పుష్ చేయాలి. పుష్ చేయాలంటే గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ -u సంథింగ్ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం. గిట్ పుష్ చెప్పినది రా అక్కడ. గిట్ పుష్ స్పేస్ -u ఓకే. ఆరిజిన్ మాస్టర్. ఆరిజిన్ మాస్టర్ స్పేస్ ఉండాలి అక్కర్లేదా సార్? ఆరిజిన్ కి మాస్టర్ స్పేస్ ఉండాలి, ప్రతి దానికి స్పేస్ ఉంటుంది. ఓకే. ఎంటర్ కొట్టు. ఓకే, ఫెయిల్ అవుతుంది. దానికి ముందు ఏం చేయాలంటే మనము ఆ రిమోట్ ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? దాన్ని యాడ్ చేయాలంటే కమాండ్ చెప్తారు అవి. ఓకేనా? ఓకే. కమాండ్ ఎవరికైనా గుర్తుందా? Git remote. Git space remote. Git space remote space add space origin ఓకేనా? ఇప్పుడు గిట్ హబ్కి వెళ్ళి అది కాపీ చేయి. అక్కడ చూడు కింద, దాన్ని కాపీ చేయి. URL. ఓకే. అక్కడ పేస్ట్ చేయి, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్. గుర్తు పెట్టుకోండి, కంట్రోల్ వి ఎప్పుడు వర్క్ అవ్వదు ఇందులో. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటుంది. గిట్ పుష్ అని కొట్టు చాలు. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అది? SRC spec doesn't match any now. రిమోట్ ఆరిజిన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంటుంది. గిట్ పుష్ చేస్తే ఎందుకు తీసుకోవాలి? Fail to push some references to HTTP. Yes. ఓకే, గిట్ పుల్ అని కొట్టు. Your configuration specification to merge within. ఇప్పుడు గిట్ పుష్ కొట్టు మళ్ళీ. సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఫుల్ ఇచ్చిన తీసుకోలేదు. ఓకే, క్లోజ్ చేయి, మళ్ళీ డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేయి. చెప్తా. క్లోజ్, మినిమైజ్ కాదు. క్లోజ్ చేశాను. మళ్ళీ డెస్క్టాప్ దగ్గర ఓపెన్ చేయి. ఓకేనా?
ఇప్పుడు గిట్ వద్దు, ఏబిసి ఒకటి ఏబిసి అని క్రియేట్ చేయి. MKDIR ఏబిసి. ఓకే, ఎంటర్ కొట్టు. ఓకే. గిట్ క్లోన్. సిడి లోపలికి ఏమవుతుంది? ఓకే. గిట్ క్లోన్. గైస్ 1 minute. హలో, చెప్పావే. హలో, ఎస్ సార్. ఎంటర్ కొట్టు. క్లోనింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం. సిడి ఏబిసి ఎల్ఎస్ కొట్టు. ఏం చూపెట్లా? ఐ మీన్ రిపాజిటరీ కూడా ఏం లేదు కదా సార్, అంటే రీడ్మీ ఫైల్ కూడా లేదు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు టచ్ అని కొట్టి A1 A2 A3 అని 3 ఫైల్స్. స్పేస్ ఒకటే సార్ రాయొచ్చు, 2 సార్లు అవసరం. A2 స్పేస్ A3. సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఉంటాయి. ఓకే, వచ్చాయా? ఓకే. ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ ఎంటర్. గిట్ ఇనిట్ ఎంటర్. గిట్ స్టేటస్, గిట్ యాడ్ డాట్. ఏం చేసావు? గిట్ యాడ్ డాట్ గిట్ స్టేటస్. ఓకే, గిట్ కమిట్. తొందరపడకు. ఓకే. వెనక్కి వచ్చి Ctrl+C, ఎస్కేప్, షిఫ్ట్ కోలన్ WQ. తొందరపడకు, నేను చెప్పినాక ఎంటర్ కొట్టు, అంతవరకు కొట్టు. గిట్ కమిట్ స్పేస్ -m మెసేజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, ఎంటర్. ఓకేనా? గిట్ స్టేటస్ వర్కింగ్ డైరెక్ట్లీ క్లీన్ అని రావాలి. ఎంటర్. సో వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇస్ క్లీన్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు గిట్ పుష్ కొట్టండి. ఎంటర్. ఓకే, రిమోట్ యాడ్ చేయమంటుంది. ఇప్పుడు గూగుల్కి వెళ్ళి చెప్తాం. ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంది. ఓకే సార్. హౌ టు పుష్ కోడ్ టు గిట్ హబ్ అని ఎంటర్. ఉండు, కిందికి రా. తొందరపడక, ఎందుకంత తొందరపడతాం? ఇందాక అదే ఓపెన్ చేశాను కానీ. నేను అదే ఓపెన్ చేస్తాను. డేటా క్యాంపస్ క్లిక్ చేయి. స్క్రోల్ డౌన్.
బ్రౌజర్ కూడా సెక్యూరిటీ ఉంది. ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్ వెళ్ళి 7th లోకి వెళ్ళి 7th పాయింట్కి వెళ్ళి ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్ లిటిల్. ఇది కాపీ చేయి, గెట్ రిమోడ్ యాడ్ అది ఉంది కదా, ఆరిజిన్. అంత కాపీ చేయి. ఓకే అది పేస్ట్ చేయి, ఊరికి ఎంటర్ కొట్టకు. ఓకే ఓకే. అక్కడ యుఆర్ఎల్ ప్లస్ లో అది పెట్టేసి గిటబ్. అక్కడే చూడు. సో ఆ సింగిల్ కోట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి మధ్యలో అది పేస్ట్ అది రిమూవ్ చేసి. ఫైన్ సార్. ఎంటర్. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి బ్యాక్ వెళ్ళి అక్కడ నెక్స్ట్ కమాండ్ ఉంటుంది 8th లైన్. 8th ఇదే సార్, యాడ్ చేసాం ఆల్రెడీ. గెట్ పుష్ ఆరిజిన్ -u మాస్టర్. కాపీ చేయి. ఎంటర్ కొట్టు. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, వెయిట్ చేయి. ఓకేనా? ఇక్కడ యాక్సెస్ టోకెన్ అడుగుతుంది, చూసారా? దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను అందులో చూపించాను కదా, నాకు ఇట్లా పాపప్ ఇట్లా ఏం రాదు. మ్యాక్లో, విండోస్లో ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? అందుకు మీకు 2 విధాలుగా చెప్తున్నా. సో ఈ యాక్సెస్ టోకెన్ ఎలా జనరేట్ చేస్తారు? సెట్టింగ్స్, డెవలపర్ సెట్టింగ్స్. పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ కింద జనరేట్ న్యూ టోకెన్. అన్ని టిక్ బాక్స్ చెక్ చేస్తాం. ఇది కొత్తగా చేరిన వాళ్ళు చాలా మంది చేయలేకపోయినారు. ఈ యాక్సెస్ టోకెన్ ఎక్కడ ఉండేది ఏం తెలియదు వాళ్ళకి. ఓకేనా? మీకు అవన్నీ ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. జనరేటింగ్ టోకెన్ సార్. టోకెన్ కాపీ చేసుకో, ఆ యూఆర్ఎల్లో పేస్ట్ చేయ. అక్కడ కాదు, అదిగా పాపప్ ఉంది, ఓకే, అందులో పేస్ట్ చేయ. సైన్ ఇన్ కొడితే ఇప్పుడు పుష్ అయిపోతుంది కోడ్. అదిగా కోడ్ పుష్ అవుతుంది. ఇప్పుడు గిటబ్కి వెళ్ళి చూస్తే నీ ఫైల్స్ అన్ని అక్కడ వచ్చింటాయి. యువర్ రిపాజిటరీస్, క్లిక్ ఆన్ ద టెస్టింగ్. వచ్చాయా ఫైల్స్ అన్ని? ఓకే సార్. క్లియర్ సార్. గైస్, అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? సార్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు పార్టిసిపెంట్స్ ఓపెన్ చేసి నా నేమ్ ఉంటుంది, అక్కడ మోర్లోకి వెళ్ళి మేక్ పోస్ట్ అని కొట్టేసి. ఓకే. మ్యూల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీనే కదా సార్? ఓకే. Recording stopped. Okay guys, take a 5 minutes break, then we will start real time.
Okay, na? ఓకే సార్. Exactly 7:20 will start. Hello. Yes, tell me. Any questions? కిషోర్ బ్రో, కిషోర్ ఇక్కడ మీకు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. మీకు మాస్టర్ అని కనిపిస్తుంది కదా మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో 2 బ్రాంచెస్ అని ఉండి మాస్టర్ అని ఉంది కదా, అవునండి. అక్కడ నాకు ఓన్లీ మెయిన్ అని కనిపిస్తుంది తప్ప మాస్టర్ అనే ఫోల్డర్ రావట్లేదు. మీరు క్లోన్ చేసి అదంతా యాడ్ చేస్తాం కదా, రిమోట్ యాడ్ అని, అప్పుడు వస్తుంది. ఓకే ఓకే, ముందైతే పుష్ చేసినాక వస్తుంది. ఓకే, ముందైతే మెయిన్ అనే ఉంటుంది ఫస్ట్. ముందు స్టార్టింగ్ లో అయితే మెయిన్ అనే ఉంటుంది క్లోన్ ముందు. స్టార్టింగ్ లో మెయిన్ ఉంటది. ఓకే ఓకే ఓకే. సో మనం అంతా పుష్ చేసినాక ఇక్కడ వస్తుంది మాస్టర్. ఓకేనా, క్లోన్ చేసినాక అంతా. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు విల్ సీ హౌ టు పుష్ అవర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, సో yesterday I created this soap project, right? See, I want to push this entire my project. Okay, this is my real-time project. Yesterday I implemented how to consume soap web service. At the same time, I implemented MUnit for this. See, MUnit, everything was there. If I open the test shoot also, it will be here. See, now I want to push this entire code to the GitHub. Okay, very, very important. Please see carefully. Just right click on the project. Okay, so in System Explorer, so it will show you your project path. Okay, now select all this, Control A, Control C. Okay, copy this, all these files. Now wherever you created file, right? I created in the Git, right, file. Okay, now before pasting here, let me clear this. If I give Git status, okay, modified project on track. Just now I opened, so that's why it is showing like this. What I will do, I am going to paste all this. See, I pasted all my code over here, right? Now what I will do, Git status. Now it will show everything in the red color. See, clear? Now I want to add this git add dot. Now git status, all will be turned into green. See, the form.xml, all files will be there, all it got turned into green. Okay, git commit. Now here all files is there, right? Instead of this, what I will do, I'm going to write something. So project added successfully. Okay, git status. Now git push -u origin master. So now I pushed my complete code to the GitHub. Now what I will do, I'll come back here.
and I'll refresh this. So now K1, K2, K3 is there. See now my complete projects came here. Can you see here? Reports, SRC. In the SRC we have main. In the main I can see mule. Okay, in the mule soap.xml is there. Okay. Now if I click on this resources, I can see application type XML log4j. Python test. A minute is there. See, test suite will be there. Resources, show flow, all three. Okay. Everything I push to the GitHub. Clear? This is how you are going to push your complete code to the GitHub in the real time. Now let me know if you have any questions. సో మీరు ఇలా ఇండివిజువల్ గా పుష్ చేశారు కదా సోర్స్ ఇవన్నీ, సో అది సమ్ ఫోల్డర్ పెట్టి పుష్ చేయొచ్చా? ఇండివిజువల్ గా కాదండి, ఇవి మన ప్రాజెక్ట్ లో ఫోల్డర్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఫోల్డర్స్ ఫోల్డర్స్ కానీ గిట్ హబ్ లో మూవ్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ గా అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి కదా. అవి అట్లే వెళ్తాయి పుష్ చేసినప్పుడు. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అన్నా తీసుకోండి రియల్ టైమ్ లో ఇట్లే వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక సోర్స్ టెస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో అవి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు సోప్ ప్రాజెక్ట్ పుష్ చేశారు, సమ్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రాజెక్ట్ పుష్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఫోల్డర్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, సోర్స్ టార్గెట్. మీరు ఇవే అంటారా? ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటదంటే లైక్ ఇక్కడ మనం బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఫైండ్ ఆర్ క్రియేట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ అని రియల్ టైమ్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ ఫ్యూచర్ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడితే ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూడు ఇప్పుడు నేను ఫీచర్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ముందు రాండే కోడ్ అంతా ఇందులోకి వచ్చింటారు. చూడండి వచ్చిందా? నేనుండేది ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో, కానీ ఇక్కడ చూడు అన్ని వచ్చాయి, K1, K2, K3. తర్వాత మాస్టర్ లోకి వెళ్ళినా సేమ్ అవే ఉంటాయి. ఎందుకు చెప్పండి? మీరు మాస్టర్ ని నుంచి ఫ్యూచర్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి. క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దాంట్లో ఉన్నాయి మొత్తం దీంట్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తాయి అట్లా? మీరు చెప్పింది కరెక్టే, కానీ ఎందుకు వస్తాయి? మీరు ఇక్కడ మూవ్ చేశారు కదా, నేనేం మూవ్ చేయలే కదా, నేను జస్ట్ మూవ్ చేయటం కాదు, అక్కడ మాస్టర్ నుంచి ఫ్యూచర్ అన్నప్పుడు అవి రెండింటిని కంపేర్ చేసి తీసుకునేది కదా. అట్లా కాదండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ టైం ఎట్లా ఉంటుందంటే, రియల్ టైంలో వాళ్ళు మాస్టర్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ ఏదో ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. ఓకేనా, రిపాజిటరీ. ఓకేనా, సో బ్రాంచ్ మీనింగ్ ఏంటంటే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అంటే బ్రాంచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెప్లికా ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఓకేనా, సో బ్రాంచ్ మీనింగ్ ఏంటంటే రెప్లికా ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే మనకి లైవ్ లో ఏదిందో సారీ డూప్లికేట్ సో ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఒకటి చెప్తాయినండి. ఇప్పుడు మనం మాస్టర్ బ్రాంచ్ అనుకుందాం, ఇది మనం మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకేనా, ఇది రిలేటెడ్ టు బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఈ ఏటీఎం అనేది ఇది ఒక ఏటీఎం అనే కోడ్ అనుకోండి. నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి కోడ్ చేంజ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ కోడ్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఓకేనా, ఇక్కడ చేంజ్ చేసేటప్పుడు నా కస్టమర్స్, ఇది ఐసిఐసి బ్యాంక్ అనుకోండి, ఐసిఐసి బ్యాంక్ కస్టమర్స్
నేను కోడ్ చేంజ్ చేసే టైంలో వాళ్ళు వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు విత్డ్రా కొట్టినప్పుడు నేను ఏదో ఇక్కడ లైన్ మార్చింట, పైది కిందికో కిందిది పైకో మార్చింట. అప్పుడు ఏమైతుంది, వాళ్ళకి అమౌంట్ కట్ అయింటుంది, వచ్చిండదు. ఓకేనా? మెసేజ్ ఏమైనా వస్తుంది, అమౌంట్ డెబిటెడ్ అని వస్తుంది, వాళ్ళకి మనీ వచ్చిండదు అక్కడ. అట్లా లేకపోయినా ఏదైనా ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, చేసేటప్పుడు నేను ఇక్కడ కోడ్ కదిలిస్తా. సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక ఇన్కన్వీనియన్స్ కాజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి కాజ్ అయితే ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ప్రతిరోజు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటా. నువ్వు ప్రతిరోజు బ్యాంకుకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఏటీఎం నుంచి విత్డ్రా చేసేటప్పుడు, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి ప్రాబ్లం అయితే నువ్వేం చేస్తావు, కంప్లైంట్ ఇస్తావు. ఒకసారి అయితేనే కంప్లైంట్ ఇస్తావు. అది 4-5 సార్లు అయితే ఏం చేస్తావు, అకౌంట్ క్లోజ్ చేసి వేరే బ్యాంకుకి వెళ్తావు. కరెక్టా? సో ఆ ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్ అన్నమాట. ఈ లైవ్ కోడ్ను మనం టచ్ చేయకూడదు రియల్ టైంలో. అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూచర్ అని ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఈ ఫ్యూచర్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటే అందులో ఏ కోడ్ అయితే ఉంటుందో సేమ్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాక సో నీకు ఏది కావాలంటే అది అట్లే పెట్టుకోవచ్చు, రిమైనింగ్ అంతా మీరు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో అందుకే మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని బ్రాంచ్లు క్రియేట్ చేసినా నీకు ఆ కోడ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలా. ఇప్పుడు మెయిన్ అనేది, మెయిన్లో ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అని కొడితే అది మొత్తం ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు నాకు ఇవి వద్దనుకో, సో ఇవన్నీ నేను డిలీట్ చేసుకోవాలి అనుకో, జస్ట్ క్లిక్ చేయి. క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది డెలీట్. సో ఇట్లా డెలీట్ చేసుకోండి. డెలీట్ చేసి మీరు కావాలంటే పుష్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ కోడ్. అర్థమైందా? కమిట్ చేంజెస్ కొడితే డెలీట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు K1 అనే ఫైల్ ఉంది. మీరు నెక్స్ట్ పుష్ చేసే కోడ్ అంతా ఒక ప్రాజెక్ట్ అంతా ఇందులోకి ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ అనేదాన్ని. ఓకేనా? ప్యారలల్ గా ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఇంకో బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని రిపోజిటరీ అందులో పుష్ చేయాలి. ఓకేనా? అలా చేస్తాము, బానే ఉంది. మనం ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ కూడా దీంట్లో చేసాము, అది కూడా ఫైల్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది. మనం మోడిఫై చేయడానికి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కదా. ఇప్పుడు సోప్ అని ఇచ్చాము, నెక్స్ట్ సోప్ 1 అని ఇచ్చాము అనుకోండి, అలా కాకుండా మొత్తాన్ని ఒక దాంట్లో పెట్టలేమా అంటాను. మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఒక దాంట్లో పెట్టరండి, అది మల్టిపుల్ కాదండి నేను అంటుంది. మీరు అన్నట్టు ఫ్యూచర్ అనే దాంట్లో ఒకటి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాము, సో అది ఏ అనే ప్రాజెక్ట్ అని అనుకుందాము. మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తాము, అది బి అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేశాను కదా. ఓకే, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరో డిలీట్ చేసినారు. ఓకే, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే, రేపు వర్క్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే గిట్ పుల్ అని కొట్టాలి. కొడితే లేటెస్ట్ కోడ్ అంతా డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? చూడు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉంటుంది కోడ్. నాకు మళ్ళీ మనం వర్షన్ కూడా చేంజ్ చేసి మళ్ళీ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ చేస్తాం కదా, అవి ఇందులో చేయమండి. నువ్వు ఏం అప్డేట్ చేసినా కోడ్ ఇక్కడ చేస్తావు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇంకొక ఫ్లో యాడ్ చేసావు అనుకో, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసి ఉంటావు. యాడ్ చేసినాక మళ్ళీ పుష్ చేస్తావు ఈ కోడ్ ని, సేమ్ కోడ్ ని పుష్ చేస్తే అప్పుడు ఓన్లీ చేంజెస్ ఒక్కటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అక్కడ, మొత్తం మళ్ళీ డూప్లికేట్ రెండోసారి రావు అక్కడ. అర్థమైందా? అర్థమైంది. కీర్తి, అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? ఇది అర్థమైంది కిషోర్. ఫర్ సపోజ్ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఉంది అనుకోండి, క్యాల్కులేటర్, అది ఎలా పుష్ చేస్తారు ఒకసారి గిట్ లో చూపిస్తారు. అది మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళి ఇంకొక క్యాలిక్యులేటర్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం అనుకుంటా. ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఇది ఇప్పుడు ఎస్ అనేది కదా, దీన్ని పుష్ చేయాలంటే సేమ్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ కొడితే పార్ట్ చూపిస్తుంది. చూడు, ఇది ఓపెన్ చేస్తానే ఇక్కడ అన్ని కాపీ చేసుకోండి, Ctrl+A Ctrl+C. ఓకేనా? దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు కదా, దాంట్లోకి పుష్ చేయండి అంతే. కొత్త బ్రాంచ్ ఎక్కడ? ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. గిట్ హబ్ కి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాలి. గిట్ హబ్ కి వెళ్ళి
ఫ్యూచర్ అనే Okay. కింద. ఇందాక నేను క్రియేట్ చేశా కదా ఫ్యూచర్ అని. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు మెయిన్ నుంచి చూపిస్తా. మెయిన్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది, మెయిన్ లో ఉండేది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా డెలిట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఏమని కొడతానంటే క్యాల్కులేటర్ అని కొడతాను. ఓకేనా, క్రియేట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ రీడ్మీ ఫైల్ వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీ టాస్క్ ఏంటంటే ఇందులోకి పుష్ చేయాలి కోడ్. అర్థమైందా? ఇందులో ఏం లేదు కదా. సో దాన్ని పుష్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ క్లోన్ చేసుకోవాలి. క్లోన్ చేసావా? కాపీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను క్యాల్కులేటర్కి మళ్ళీ సపరేట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను. Now. ఓకేనా, క్యాల్కులేటర్ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ అని. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ క్యాల్కులేటర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను కదా. సో నేను ఇందులోకి వెళ్ళాలి. ఇది నేను క్లోజ్ చేస్తా టెర్మినల్, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుంటా. ఓకేనా, పిడబ్ల్యూడి ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, యూజర్స్ అక్కడ ఉన్న సిడి డెస్క్టాప్. డెస్క్టాప్ లో మళ్ళీ క్యాల్కులేటర్, సిడి క్యాల్కులేటర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే గిట్ క్లోన్ పేస్ట్ చేస్తా. ఓకేనా, అక్కడ ఉండేదంతా ఇందులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మొత్తం వచ్చేసింది, రీడ్మీ ఫైల్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నేను ఈ క్యాల్కులేటర్ అనేది పంపించాలి. ఏది? ఎస్ అనే ప్రోగ్రామ్ కదా ఇది. రైట్ క్లిక్, షో ఇన్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఎస్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే లేదు, ఈ ఎస్నే కాపీ చేయి. మీకు ఫోల్డర్గా కావాలనుకో కాపీ. ఓకేనా, రైట్ క్లిక్, పేస్ట్. ఓకేనా, క్లియర్. సో పేస్ట్ చేశాక ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ అని కొడితే రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, గిట్ ఇనిషియలైజ్. ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ క్లోన్ చేయాలంటారా? క్లోన్ అక్కడ నుంచి చేయాలి కదా, లేకపోతే రిపాజిటరీ ఏదని మల్టిపుల్ ఉంటాయి కదా. గిట్ ఇనిట్, గిట్ చూడు, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎస్ అనేది వచ్చింది. ఇది కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ నాకు. ఓకేనా, గిట్ యాడ్ డాట్. చూడు, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నేను మాడిఫై అయింది. Git commit one this project added. ఓకేనా, git push -u ఓకే, దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేయలే కదా మనం, ఫ్యూచర్ అనే దాన్ని చేయాలి. సో లేదు, మీరు అన్నట్టు ఒకటే ప్రాజెక్ట్ ఒకే రిపాజిటరీలో రెండు కావాలి అనుకో. Future spelling తప్పు. ఏమంటుంది ఇది? డస్ నాట్ అపియర్. ఓకే, దానికి ముందు కాన్ఫిగర్ చేసే ముందు ఇది చేయాలి. లోకల్ URL యాడ్ చేయాలి. మనము ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కి
కొత్త క్లోన్ చేయమండి జనరల్ గా. ఏదండి? కొత్త ప్రాజెక్ట్ కి ఎవ్రీసారి క్లోన్ చేయమనుకుంటున్నాం. క్లోనా? హలో, అవును, క్లోన్ క్రియేట్ చేయము ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కి అనుకుంటున్నాను అంటున్నా. ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ అంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్ కి చేస్తాం, కంపల్సరీగా చేయాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో ఆల్రెడీ సమ్ కోడ్ రాసింటాడు కదా ఎవడొకడు. అర్థమైందా? ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు మధ్యలో జాయిన్ అయింటావు, క్లోన్ చేయకుంటే కోడ్ ఎట్లా వస్తుంది నీకు? అందులో ఉండే కోడ్ ఫస్ట్ టైం క్లోన్ చేయాలి, ప్రతిసారి క్లోన్ చేయాలి. సెకండ్ టైం నుంచి పుల్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే. అర్థమైందా? మళ్ళీనేమో మనం గిట్ హబ్ కి వచ్చి కొత్తగా ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఫీచర్స్ కి. ఇప్పుడు చేయకుండా ఇప్పుడు తను అడిగినట్టు ఇప్పుడు ఫీచర్ కదా మాస్టర్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మాస్టర్ లో తను ఏమంటుందంటే నేను మళ్ళీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ క్యాల్కులేటర్ అనేది తీసుకుంటే సేమ్ టార్గెట్ సోర్స్ ఉంటాయి కదా అంటుంది. నేను ఏం చేశానంటే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి అందులో కాపీ చేశాను. లేదు ఇక్కడే కావాలి అనుకో, సేమ్ ఇక్కడే ఇదే పాత్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఎస్ అని ఒక ఫోల్డర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు వస్తే ఎర్రర్ రావాలి, ఎందుకంటే పుల్ చేసుకోవాలని అడుగుతాడు, లేదా పుష్ అయిపోతాడు డైరెక్ట్. చూడు, అప్డేట్స్ వర్ రిజెక్టెడ్ బికాస్ ద రిమోట్ కంటైన్స్ ది వర్క్ దట్ యూ డూ. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ K1 అనేది డిలీట్ చేసిన నేను సేమ్ దాంట్లో. ఓకేనా? డిలీట్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ అనేవి మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉండాలి కదా, అప్పుడే కదా ఇద్దరం సింక్ అవుతాం. అవును. సో అందుకు అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. గెట్ పుల్, ఇప్పుడు పుల్ అయిపోయింది. అది పుల్ అయిందా లేదా? అయిందిలే. ఓకే, ఇప్పుడు పుష్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. ఏమంటుంది? రిజెక్ట్ అయింది. గెట్ పుల్ origin master. Rejected master. ఓకే, అది వేరే, ఇది వేరే ప్రాజెక్ట్ కదా. మై బ్యాడ్, ఒక్క నిమిషం. నేను ఒక మిస్టేక్ చేశాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు క్లియర్. సో తన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి టార్గెట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అదే కదండి మీ క్వశ్చన్ కీర్తి? అవును కిషోర్. ఓకే, నేనే అక్కడ మిస్టేక్ చేసింది ఏంటంటే ఇవన్నీ అక్కడికి వెళ్ళాను కదా ప్రాజెక్ట్ లోది పాత్ తీసుకున్నా కదా, ఇక్కడ సోప్ అని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి షో ఇన్ అని కొట్టి సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని కొట్టాను కదా. సో నేను ఈ సోప్ అని కాపీ చేశాను అనుకో, ఓన్లీ ఈ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ, ఆ ఫోల్డర్ లో అవన్నీ ఉంటాయి. నేనేం చేస్తానంటే డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇవి కాపీ చేస్తా, అందుకు ఇండివిజువల్ గా వచ్చినాయి అక్కడ. అర్థమైందా? సో నీకు అన్ని కలిపి రావాలంటే జస్ట్ ఇది కాపీ చేసుకోండి, చేసేయండి. ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కావాలనుకో యాపిల్ అనేది, ఇది కాపీ చేయండి, ఈ పాత్ పుష్ చేయండి, దేనికి దానికి సపరేట్ ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన రియల్ టైంలో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి, నెక్స్ట్ వచ్చింది ఇంకో ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి, అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. మేము అంటున్నది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సోప్ కి ఇవన్నీ వచ్చినాయి, నెక్స్ట్ ఇంకో ఏ చేసామనుకోండి, ఏలో కూడా ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి మనకి క్లమ్సీగా ఉంటది, మనకి అర్థం కాదు నెక్స్ట్ ఏదైనా మోడిఫై చేసుకోవాలన్నా. అట్లా కాదండి, ఏ ఫోల్డర్ ఆ ఫోల్డర్ సపరేట్ ఉంటది, మీకు ఎందుకు క్లమ్జీ అవుతుంది? ఇప్పుడు అంటే ఇవన్నీ ఫోల్డర్ లోపల ఉన్నాయి, ప్రాజెక్ట్, రిపోర్ట్స్, ఎస్ఆర్సి, కాబట్టి మనము ఫోల్డర్ ని
ఓపెన్ చేస్తేనే కనిపిస్తాయి ఇవి. అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇట్లా బయటికి డిస్ప్లే అవ్వవు. ఇవన్నీ డిస్ప్లే అదేను ఇక్కడ మనకి జస్ట్ మనకి కావాల్సిన ఇక్కడ ఓన్లీ ఫోల్డర్ జస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అది డిస్ప్లే అయితే చాలు ఇక్కడ మనకి అదే ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ ఒక్కటే వస్తది, అంతే. అందులోపల ఇవి ఉంటాయి. నేను అది కాపీ చేయలే. మీరు ఏం చేస్తారంటే 2 ప్రాజెక్ట్స్ పుష్ చేయండి సార్, ఒకసారి చేయండి సార్ అలా. విత్ ఫోల్డర్ చేయండి. ఓకే చేయండి సార్. ఇక్కడ ఒకటే ప్రాజెక్ట్ ఉంది నా దగ్గర. మీరు 2 ట్రై చేయండి, రాకపోతే మళ్ళీ నేను రేపు చెప్తాను. ఈ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ వేరే దాంట్లో తీసుకున్నా, మళ్ళీ అన్ని క్రియేట్ చేయాలి, టైం పడుతుంది. సార్ లేకపోతే ఎంటీ ఒక డైరెక్టరీ తీసుకొని దాంట్లో ఏదో ఒక ఫైల్ పెట్టేసి అదైనా పుష్ చేయొచ్చు కదా. అదేం చేయొచ్చు అండి. ఓకేనండి, ఇది మనం ట్రై చేద్దాము. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడికి పుష్ చేస్తాము, గిట్ హబ్ లో అపియర్ అవుతున్నాయి. దీన్ని తీసుకుని ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము? ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇది మళ్ళీ చెప్తాను. మీకు అర్థమైంది కదా ఇది చేసేది? ఓకే. సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, ఈ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను అనుకో, మీకు పోస్ట్ చేస్తా ఎక్కడ చాట్ బాక్స్ లో. దాన్ని హిట్ చేయండి, మీరు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి మీకు. అంటే మనము వీటిని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయమంటారా? నేను చెప్పేది నేను ఫస్ట్ ఇది యాక్సెస్ అవుతుందా లేదా చూడండి. ఆ యూఆర్ఎల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కదా? అదే విధంగా సేమ్ ఏంటంటే నేను కంప్లీట్ కోడ్ పుష్ చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలా అంటే ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది, మాస్టర్ కదా. ఈ మాస్టర్ లో కోడ్ అనిందా, డౌన్లోడ్ జిఫ్ అని చూడండి, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి లేండి, ఇవన్నీ యాడ్ చేయకండి. K1 K2 ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేయకండి. మీరు చేసినాక నెక్స్ట్ టైం నుంచి డౌన్లోడ్ జిప్ అని కొడతానే మీకు ఒక జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? దీన్ని మీరు ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలోకి వచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫైల్ ఇంపోర్ట్, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. గిట్ నుంచి అయితే డైరెక్ట్ అక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా? లేదు స్టూడియోలో నుంచి ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా, జార్ ఫైల్ అయితే డైరెక్ట్ ఇక్కడ తీసుకోండి. ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటా పోతే ప్రాజెక్ట్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు యాస్టీజ్ మీకు ప్రాజెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ స్టూడియోలో. అంటే మనం లోకల్లో కూడా క్లోన్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్, అది చేసుకొని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి లోకల్లోకైనా చేయొచ్చు. లోకల్లోకి చేయాలంటే గిట్ క్లోన్ అని ఇస్తే వచ్చేస్తుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చే ఇందాక ఫస్ట్ చూపించిన చూడు మీకు. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ మాస్టర్ అనిందా, దీన్ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి MKDIR 123 అని ఇచ్చాను ఈ ఫోల్డర్, ఓకేనా? CD 123 ఇందులోకి వచ్చాక గిట్ క్లోన్ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్లా 2 ways లో చేయొచ్చు. 1 2 3 ఎక్కడ ఉంది? నేను డెస్క్టాప్ లో చేయలే, ఎక్కడో చేసినట్టున్నా. క్యాల్కులేటర్లో ఏమో చేస్తాను, ఎస్లో చేశాను, ఇందులో కాదు. ఒక్క నిమిషం, యూజర్స్ లో ఉందా ఇది? మీరు ఇక్కడ నుంచి వెనక్కి రావాలంటే CD డాట్ డాట్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోల్డర్ స్టెప్ బ్యాక్ వస్తారు.
desktop 234 ఇచ్చాను. ఇక్కడ క్రియేట్ అయిందా 234? ఓకేనా. ఇప్పుడు git clone paste that URL. ఇదంతా వచ్చింటుంది. సారీ, నేను లోపలికి వెళ్ళాలా, బయట క్రియేట్ అయింది ప్రాజెక్ట్ cd 234. ఇప్పుడు git clone. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ రీడ్ మీ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇది, ఇవి నేను పుష్ చేసినవి. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఈ ఫోల్డర్లో పుష్ చేయాలి. అది మిస్టేక్ చేస్తాను. యాజ్ సూన్ యాజ్ మనం క్రియేట్ చేసినాక ఇందులో లోపలికి వెళ్ళాలి, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ప్రొసీజర్. అర్థమైందా కాలేదా? అర్థమైంది. అర్థం కాకుంటే చెప్పండి, మళ్ళీ ఒకసారి హై లెవెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఓకేనా. స్టెప్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే గిట్ బ్యాష్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకేనా. స్టెప్ నెంబర్ 2 చెప్పండి, మీకు అర్థమైనంత వరకు చెప్తా ఉన్నాను. గిట్ హబ్ సైన్ అప్ సార్. గిట్ హబ్ సైన్ అప్. నెక్స్ట్ need to create repository. create repo in GitHub. Next clone repo to local. ఓకేనా, అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ఆఫ్టర్ క్లోన్ ఇంపోర్ట్. అప్పుడే మర్చిపోయినారా? ఒక్కొక్కటి 2 సార్లు We can చెప్పండి. add files. We can add files into that local. I mean, into that folder. local files we have to move inside the GitHub. Add your code to inside GitHub. ఓకేనా. నెక్స్ట్ Git add command. నెక్స్ట్ git add dot Git commit git hyphen m. Guys, please be in mute. Next git Git push. Git push remote ఐఫోన్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తా, ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఓకేనా, ఇది చేయాలి మీరు. ఓకేనా. ఇక్కడ గిట్ యాడ్ యువర్ కోడ్ అని చూడు, యాడ్ యువర్ కోడ్. రియల్ టైం అయితే ఏం చేస్తామంటే ఎనీపాన్ స్టూడియోలో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్,
System Explorer, then show in, copy, project folder. ఓకేనా? ఇది ఈ 10 స్టెప్స్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ట్రై చేయండి. యాక్సెస్ టోకెన్ అనేది మనం ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కి చేయాల్సిన అవసరం లేదా సార్? యాక్సెస్ టోకెన్ అండి? యాక్సెస్ టోకెన్ ఒక్కసారే అండి. గిట్హబ్ సైన్ అప్ అయినా ఒక్కసారి చేస్తే చాలు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం సెక్యూరిటీ అడుగుతుంది అంతే. అది నువ్వు ఇస్తే లైక్ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ టోకెన్ ఇస్తే నువ్వే అని తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఆఫీస్ జాయిన్ అయితే ఐడి కార్డు ఇస్తారు కదా, మామూలుగా అక్కడ బార్ గేట్స్ అవన్నీ స్వైప్ అవ్వనికి ఒక్కసారే ఇస్తారు కదా ఐడి కార్డు. సో దానికి అర్థం అయిపోతుంది నువ్వు వ్యాలిడ్ ఎంప్లాయీ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో రోజు కొత్త ఐడి కార్డు ఇవ్వరు కదా, అది అథెంటికేషన్ అన్నట్టు. మామూలుగా మనము ఏడిఐడితో లాగిన్ అవుతాము. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అప్ టు 3 months వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 3 months అదే తీసేసుకుంటే మనం ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అడుగుతుంది అనమాట జనరల్ గా. అంతే కదా? 3 months అని కాదు, అక్కడ ఎంతైనా టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇచ్చిన వరకు వ్యాలిడిటీలో ఉంటుంది అంతే. మీరు కూడా ఆఫీస్ లో ఉన్నంత వరకు అది వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. వన్స్ మీరు ఎగ్జిట్ అయితే ఐడి కార్డు కూడా యాక్సెస్ తీసేస్తారు, వర్క్ అవ్వదు. అర్థమైందా? అవి ఎవరైనా కాపీ చేసి లైక్ గ్రూప్ లో పెట్టేయండి కమాండ్స్. సో ఇది చాలా ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే Kishore. yes. Hello. Kishore, where we can select the environment like production office. వాయిస్ స్లో అనిపిస్తుంది, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. Can you hear me? నాట్ ప్రాపర్. హలో, ఇప్పుడు ఓకేనా? చెప్పండి. కిషోర్, ఇక్కడ గిట్ హబ్ లో మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కడ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నామని తెలుస్తుంది? శాండ్ బాక్స్, ప్రొడక్షన్, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అవి నెక్స్ట్ చెప్తానండి. ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. హలో, యా ఓకే. ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, అందులో చెప్తాను. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్, క్యూవి అని ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇది ఒకటి ఉంది, టిఎఫ్ఎస్ అంటాం, టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్. సో దాంట్లో ఏమవుతుందంటే మనము టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ శాండ్ బాక్స్ కానీ కనెక్ట్ అయినప్పుడు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏదైనా మనం లోపల్లో అంటే మనం మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టిఎఫ్ఎస్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. టిఎఫ్ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గిట్ హబ్. సో ఇక్కడ మనకు అట్లా టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా గిట్ హబ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? పుష్ చేయాలి. పుష్ చేసేంత వరకు ఏది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు ఎక్కడ. అర్థమైందా? మనకి చేంజెస్ అయినప్పుడు మనం మళ్ళీ మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ వరకు అప్లై అవుతాయి కదా. అవునండి. ఇంకోటి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేసిన ఇదంతా కూడా దీన్ని గిట్ హబ్ లోకి పుష్ చేసినాను ఒక ఏ డెవలపర్ 1. సో సేమ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ పుష్ చేసినాక మళ్ళీ బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కల్లా కోడ్ ఒక 20 lines చేంజ్ చేసినాడు. సో దాన్ని మళ్ళీ సేమ్ అదే కోడ్ మాత్రమే పుష్ చేస్తారా లేకుంటే ఓవరాల్ గా ప్రాజెక్ట్ అంతా పుష్ చేయాలి? మొత్తం ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ పుష్ చేస్తే ఓన్లీ లైక్ చేంజెస్ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఓవరాల్ గా. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఫోల్డర్ మీరు ఫోల్డర్ లో ఒక 4 ఉన్నాయి కదా కేటగిరీస్. అర్థమైంది నువ్వు చెప్పింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక 10 లైన్లు రాసింటావు. ఓకేనా? ఈ 10 లైన్లు రాస్తే ఇక్కడ కోడ్ యాడ్ చేసింటావు. ఓకేనా? ఈ 10 లైన్లు కాపీ చేసి పుష్ చేయలేవు. ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ పుష్ చేస్తే ఓన్లీ చేంజెస్ ఏం చేసావో అవి మాత్రం అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, అర్థమైందా? చేంజెస్ మాత్రం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా సార్? ముందు కూడా ఆల్రెడీ అట్లే ఉంటది కాబట్టి సేమ్ అది మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే. సో కొత్తగా ఏది వచ్చిందో అది మాత్రం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ, ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది.
కరెక్ట్. కరెక్ట్. క్లియరా? లేకపోతే మనం యాడ కోడ్ చేస్తామో మనమే తెలియదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక లైన్ రాసింటాం, ఇక్కడ 10 లైన్లు యాడ్ చేసింటాం, నెక్స్ట్ దీంట్లో 13 లైన్లు యాడ్ చేసింటాం. మనకు గుర్తుండవు కదా యాడ్ ఎక్కడ ఏమి యాడ్ చేసింది. గాట్ ఇట్. ఓకే. మనం మరి వేరే టీం వాళ్ళకి చెప్పాలి కదండి, మనం ఈ ఫైల్ మూవ్ చేసామని చెప్పి అప్పుడు ఏ జార్ ఫైల్ ఇస్తామంటారా జనరల్ గా? అట్లా కాదండి, మీరు ఏం చేంజెస్ చేసినా ఎప్పుడు కమిట్ చేస్తానో అక్కడ కమిట్ మెసేజ్ రాస్తారు కదా. ఓకే. సో మీరు కమిట్ మెసేజ్ రాస్తే ఏమని మీనింగ్, ఆ ఫైల్కి వెళ్ళి అక్కడ చూసుకుని ఇప్పుడు దీనికి ఎంయూనిట్ లేదు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు, ఓకేనా? అది పుష్ చేసింటా. నెక్స్ట్ టైం ఎంయూనిట్ డెవలప్ చేసింటా, పుష్ చేస్తా. పుష్ చేసినప్పుడు ఆ కమిట్ మెసేజ్ లో రాస్తా నేను ఎంయూనిట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని. పుష్ చేస్తే వాడికి అక్కడ మెసేజ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది నేను పుష్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ చూడు ఆల్ ఫైల్స్ యాడెడ్ అని రాసానా అంటే అన్ని ఫైల్స్ యాడ్ చేశాను అని. సోప్ ప్రాజెక్ట్ యాడెడ్ అని రాశాను ఇక్కడల్లా అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసిన అని దాని మీనింగ్ వాడికి అర్థమవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే. అది కమిట్ మెసేజ్ అంటారు. కమిట్ మెసేజ్ అంటే అదే. నేనేమంటానంటే మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ ఇంకొకరు పుష్ చేస్తారు కదా, మనమే చెయ్యం కదా. అంటే వేరే టీం వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ టీం వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎవ్రీ టైం చేంజ్ చేస్తాం. అది కూడా నేను చూపించా కదండి. ఇప్పుడు సమ్ కోడ్ ఎవడో సపోజ్ నేను రాసి పుష్ చేసిన ఇందాక, అవును, మీరేం చేశారంటే K1 అనేది డెలీట్ చేసినారు. అదే నేను అంటుంది. అదే మీరు డెలీట్ చేసింటే నేను మళ్ళీ పుష్ చేస్తుంటే అది అలో చేయలే. ఏమంటుంది, చేంజెస్ మీరు ఫస్ట్ అక్కడ చేశారు దాన్ని తీసుకొని కంపేర్ చేసుకోండి అంటుంది. ఓకే. అప్పుడు పుల్ వాడాను. పుల్ వాడింటే ఏమైంది, ఓకే అయింది. ఓకేనా? ఓకే. యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా చేంజెస్ చేసింటే ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు, ఒకవేళ ఈవినింగ్ మేము కోడ్ తీసుకుంటున్నామంటే ఫుల్ చేసామంటే ఆ చేంజెస్ అన్ని రిఫ్రెష్ అవుతాయి కదా సార్, దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి, నీ ప్రాజెక్ట్ లోకి యాడ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు నువ్వు పుష్ చేస్తే ప్రాపర్ గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అర్థమైందా? అది ఓన్లీ కోడ్ యాడ్ చేయడమే కాదు, డెలీట్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా 2 సైడ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇది యాడ్ చేసింటారు, రేపు ఇటు పక్కన వేరే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని పుల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? వాళ్ళు పుష్ చేసే ముందే ఈ కోడ్ ని పుల్ చేసుకోవాలి. పుల్ చేస్తే లేటెస్ట్ చేంజెస్ మీరు చేసినవి అక్కడికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. దాన్ని బట్టి అతను ఏం వర్క్ చేయాలో అతను ప్రొసీడ్ అవుతాడు. అట్లా జరుగుతుంది రియల్ టైం. అది పుల్ చేసినప్పుడు మనకి ఎవరు ఏం చేంజెస్ చేసిండారు టైం వైజ్ మొత్తం తెలుస్తుంది కదా సార్. అక్కడ చూడొచ్చు, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు, లేదా వాడు కమిట్ మెసేజ్ రాసింటాడు ఏ టైంలో ఎంత అయింది ఇక్కడ పడుతుంది అంతా. మీ పేరు కూడా పడుతుంది రియల్ టైంలో. ఓకేనా? చూడు ఇక్కడ నా పేరు ఉంది కదా, అట్లా యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ 39 minutes. మీరు ఏదైనా డిలీట్ చేస్తే మీ పేరుతో వచ్చి డిలీట్ అయింటుంది. చూడండి, యాడ్ చేస్తే ప్లస్ సింబల్ పడతాయి. ఇట్లా ఏమి యాడ్ చేసింది కూడా చూడొచ్చు మీరు కోడ్. చూడు ఇదంతా యాడ్ చేశాను నేను. అర్థమైందా? మీరు ఏదైనా రిమూవ్ చేస్తే మైనస్ లో పడతాయి. అట్లా చూడు ఇంత కోడ్ ఉంది మన ప్రాజెక్ట్ లో. ఉంది అసలు ఇంత కోడ్ లేదా? లేకుంటే XML లో ఉంది సార్. XML లో ఉంటది. చేసిన ఫ్లోస్ కి ఇదంతా కోడ్ బ్యాక్ ఎండ్ జనరేటర్, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్. మనం చేసిన ఫ్లోస్ కి ఇంత కోడ్ ఉందా సార్? కిషోర్, ఇది యాజ్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుందా ఇది మనం పుష్ చేసిన కోడ్? డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రొడక్షన్ కి సెపరేట్ URL ఉంటుంది. అది ఒక్కటే చేంజ్ చేస్తామండి, అది ప్రాపర్టీస్ లో వస్తుంది, మీకు చెప్తాను అప్పుడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ అంతా చెప్పాలంటే 1 hour పడుతుంది. కొందరు ఏమంటారు, అడిగితే మళ్ళీ చెప్తామంటారు. అంటే అదే మీకు ఇప్పుడు మీ కాన్సెప్ట్ ఏంది, ఇక్కడ కోడ్ ని ఎలా పుష్ చేయడం, పుల్ చేయడం, అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? ఎలా చేసుకోవడం, మీకు డెవలప్మెంటా టెస్టింగా అది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ వస్తాయి. మీరు అది ఈ క్లాస్ లో అడిగి మళ్ళీ ఇప్పుడే చెప్పాలంటే మళ్ళీ 1 hour పడుతుంది. మీకే కదా అందరికి చెప్తున్నాను నేను. కొందరు ఏంటంటే అడుగుతున్నారు, సరే ఈ టాపిక్ అడిగితే మళ్ళీ చెప్తామంటారు, మళ్ళీ మేము మర్చిపోతాము, ఎప్పుడు చెప్తారంటే. సో దాని గురించి. ఓకేనా?
సో మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ కరెక్టే, కాకపోతే టాపిక్స్ కవర్ చేయకముందే మీరు వేరే అడిగినారనుకో అన్నీ ఒకేసారి చెప్పలేను కదా. సో నేను ఒక స్ట్రక్చర్ పెట్టాను, రోజుకు 1 అవర్కి ఒక టాపిక్ ఎలా చెప్పాలి అని. ఓకేనా? అవన్నీ అయిపోయినాక సార్ మాకు ఈ టాపిక్ జరగలేదంటే అప్పుడు అడగండి, నేను క్లారిటీగా చెప్తాను. ఓకేనా? లేదా మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఈ టాపిక్ అని చెప్పండి, కావాలంటే అది కూడా చెప్తాను. క్లియరా? ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే గైస్. ఇది రీసెంట్ గా మనం గిట్ హబ్ యూజ్ చేస్తున్నామా? అంటే ఇంత ముందు గిట్ హబ్ ముందు ఏమైనా వేరే టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారా? ఉండాయండి, బిట్ బకెట్, ఎస్విఎన్ అని. కీర్తి వాళ్ళు వాడుతున్నారు చూడు ఎస్విఎన్. ఆర్గనైజేషన్ బట్టి ఉంటుందా, లేకుంటే స్టాండర్డ్ గా దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అన్ని ఆర్గనైజేషన్? ఇప్పుడు 70% గిట్ వాడుతున్నారు, 30% బిట్ బకెట్ వాడుతున్నారు. ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది గిట్ కొనాలి అంటే బిట్ బకెట్ తో పోలిస్తే. అంతకుముందు ఏదో ఎస్విఎన్ అవన్నీ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సోర్స్ ట్రీ అంతే. ఇప్పుడు గిట్ పాపులర్ అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ దే విల్ యూజ్ దిస్. కరెక్ట్. అందుకే మళ్ళా వేరే చాలా మళ్ళా మీరు అన్నట్టు మీరు ఇప్పుడు బిట్ బకెట్ నేర్చుకున్నారనుకో, ఆడికి పోతే గిట్ చెప్పినారనుకో, ఇవన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి మళ్ళీ మీకు. ఓకేనా? మీరు మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు రాకపోయినా, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వెళ్ళిన కంపెనీలో బిట్ బకెట్ వాడుతున్నారనుకో, మీరు చెప్పండి నేను నా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ లో గిట్ వాడాను, ఇది రాదు అని చెప్పండి బిట్ బకెట్. అప్పుడు వాళ్ళే చెప్తారు, హెల్ప్ చేస్తారు. సో మీరు సపోజ్ ఈ గిట్ కూడా మీకు సరిగా రాదనుకోండి, ఓకేనా, మీరు సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయక, సో అప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే మీరు అక్కడ మీరు అడగండి, మీరు కోడ్ పుష్ చేయడానికి ఏది వాడుతున్నారు, గిట్ హబ్, వర్షన్ కంట్రోలా, ఎస్విఎనా, లేదా బిట్ బకెటా అని అడగండి. వాడు గిట్ అన్నాడు అనుకో, మీరు అప్పుడు చెప్పండి నేను ప్రీవియస్ కంపెనీలో బిట్ బకెట్ వాడా అని చెప్పండి. గిట్ రాదంటే వాడే చెప్తాడు. ఏది అదే వాడు మీరు, ఆ, ఏది వాడుతుంటే అది రాదని వేరేది వాడుతున్నావు అని చెప్పాలి. ఇంకా మీకు రాకపోతే, వస్తే వచ్చిందని చెప్పండి, అంతే. అడ్వాంటేజ్ అంతే కదా. మీకు ఈజీగా ఎలాగో చెప్పాను, ఎలా పుష్ చేయాలి, ఎలా పుల్ చేయాలి. ఫస్ట్ వాడిని అడగాలి. ఓకేనా? మీరు అడగకుండా నాకు ఎస్విఎన్ బిట్ బకెట్ వచ్చు, గిట్ రాదన్నారు అనుకో, ఓకే మనం ఇదేలే వాడేదంటే ఆడ దొరికిపోతాం. క్లియరా? ఓకే సార్. ఓకే గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకే ఓకే సార్. సార్ గిట్ 1 స్ప్రింట్ అయిపోయినట్లేనా సార్? ఫస్ట్ 1 అవర్ చెప్పాను కదా, నార్మల్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి పుష్ చేయడం. ఎస్ సార్, ఎస్ ఎస్. అది పార్ట్ 1. ప్రాజెక్ట్ పుష్ చేసినాం కదా, ఇది పార్ట్ 2. ఓకే సార్. ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇందులో మీకు చెప్పాలంటే, ఇదే ఒక 5-6 డేస్ చెప్పొచ్చు. అంటే దీంట్లో మెర్జ్ చేయడం ఎలా, బ్రాంచ్ క్రియేషన్ చెప్పిన, బ్రాంచ్ డిలీట్ చేయడం ఎట్లా, చాలా ఉంటాయి. కాకపోతే మనకు అవన్నీ అనవసరం. ఓకేనా? యాజ్ ఎ డెవలపర్గా నేను కోడ్ ఎలా పుష్ చేస్తావు, ఎలా పుల్ చేసుకుంటావు తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకేనా? ఇక్కడ వాడే ప్రతి కమాండ్ లైనక్స్ కమాండ్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్.